பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE channel. நாங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். எஸ் பசங்களா, இன்னைக்கு நம்ம வந்து சோஷியல்ல ஒரு ஈஸியான சாப்டர் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்ச சாப்டர்ஸ், தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ பசங்களா, ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் செஷன் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்? எஸ், ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் செஷன் you have to comment all white hearts in the comment box. Okay, so comment box la வந்து திருப்பி வந்து பாக்கும்போது அப்படியே நிறைய வந்து white hearts இருக்கணும். Okay, so if you have any suggestions as well, அதுவும் feedbacks எல்லாமே நீங்க வந்து comment boxல சொல்லலாம். Yes பசங்களா, before going into the video, யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ யாரெல்லாம் லைக் பண்ணலையோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பசங்களா, நம்மளோட நீட் சைலத்தில் வந்து நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் March 27th. ஸோ போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன், லைக் ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்லையும் ஆன்லைன் ஆகியும் கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் இப்போவே நீங்கள் வந்து உங்களோட என்ன சொல்லலாம், யூ கேன் ஜஸ்ட் செக்யூர் யுவர் சீட்ஸ். ரைட் நோ சீட்ஸ் ஆர் வெரி லிமிட்டட். ஸோ எஸ் பசங்களா, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கால் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் நம்பர் அண்ட் செக்யூர் யுவர் சீட்ஸ். ஏதாச்சும் என்கொயரிஸ், ஹவு த திங்ஸ் கோன் பி, எல்லாமே நீ வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பை காலிங் ஆன் திஸ் நம்பர். எஸ், ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி ஃபார் தட் MCQ செஷன்ஸ்? எஸ் ஆர் நோ? நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து படிப்போம் அண்ட் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆன இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வரும், அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எந்த ரிலேட்டட் டாப்பிக்கோ அதுவும் நம்ம வந்து படிச்சிருவோம். ஓகேவா? ஸோ இம்பார்ட்டண்டான 5 டாபிக்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் லெசன். Okay, so you will be getting your notes in your WhatsApp. Okay, so first question pasangla, which of the following statement are correct about importance of manufacturing? What do you mean by manufacturing pasangla? Yes, something you gonna make இல்லையா? large scale ல manufacture பண்றோம், large scale ல வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து உருவாக்குறோம், அது எல்லாமே தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஓகே, ஸோ எந்த இது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க? மேனுஃபேக்சரிங் helps modernizing agriculture. Manufacture reduce dependence on agriculture for income. Manufacture increase unemployment in the country. Manufacturing supports economical development. So நீ வந்து அதை நினைச்சு பாரு. So in a short period of timeல வந்து so நீ you have a hotel. Okay, you have a hotel and within இப்போ வந்து அவசரமா இல்லாட்டி ஹோட்டலுக்கு வரும்போது இப்போ நீ வந்து ஹோட்டலுக்கு நீ வர, ஓகேவா? ஸோ ஹோட்டலில் திஸ் இஸ் ஹோட்டல், நீ தான் வந்து ஹோட்டல் ஓனர். ஓகே, யூ ஆர் த ஹோட்டல் ஓனர் ஹியர். ஓகே, யூ ஆர் த ஹோட்டல் ஓனர். ஓகே, யூஆர் ஹோட்டல் ஓனர். ஓகேவா? நீ தான் ஹோட்டல் ஓனர். ஸோ உன்னோட ஹோட்டலுக்கு வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வராங்க அண்ட் யூ டேக் ஒரு தோசை போடுறதுக்கு யூ ஆர் டேக்கிங் 30 minutes. ஓகே, 30 minutes எடுத்து நீ வந்து ஒரு தோசை சுடுற. ஓகே, அதுவும் வந்து அட் அ டைம் வந்து 1 or 2 அந்த 30 minutesல ஒன்லி தோசை யூ கேன் புட் இஸ் 2 தோசை. ஓகே, ஸோ ஹவு தட் வில் ஹெல்ப்? இப்போ நீ வந்து இவ்வளோ டைம் ஸ்பேனில் வந்து இவ்வளோ ஷார்ட்டாக தான் நீ வந்து உன்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, உன்னால ஷார்ட் டைமில் தான் இவ்வளோ தோசை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து உன் கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது டிமாண்ட் பண்ணுற தோசை வந்து அவங்களுக்கு என்ன வராது, அவங்களுக்கு கிடைக்காது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? அவங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகும், அது ஆகும் அண்ட் தேர் வில் பி அன் அன்பேலன்ஸ். ரைட்? ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ அதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ மேனுஃபேக்சர் நம்ம வந்து பண்ணும்போது எப்பவுமே லார்ஜ் ஸ்கேலில் தான் வி வில் பி ப்ரொடியூசிங் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். ரைட்? நீ அதுவே வந்து 10 minutes கூட ஆகாது, 5 minutesல நீ வந்து தோசை எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தா யூ கெட் அப்படியே சுட தோசை யூ ஆர் கெட்டிங் அண்ட் பீப்புள் வில் கம். ரைட்? ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக்கலி தட் இஸ் த திங். ஓகே, அதுதான் வந்து நீ நினச்சி பார்த்துக்கோ. மேனுஃபேக்சரிங் வில் பி மேனுஃபேக்சரிங் இன் லார்ஜ் ஸ்கேல். ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேலையும் லார்ஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, பட் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர்? வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பசங்களா? எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 1, 2 and 4. மேனுஃபேக்சர் ஹெல்ப் மாடர்னைஸ் அக்ரிகல்ச்சர். இப்போ சப்போஸ் நீ வந்து ஃபேக்டரிஸ்ல வந்து யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் பிக் மிஷின்ஸ். ரைட்? நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து
வயல்ல வந்து அவங்க வந்து மாடு வச்சு தே வில் ஜஸ்ட் அதாவது இது பண்ணுவாங்க, டுவெல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ என்ன அதுக்கு என்னமோ சொல்லுவாங்களே, அதாவது மாடு வச்சு தே வில் டூ சம்திங் இன் த சாயில். ஸோ இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ், லாட் ஆஃப் மேன் பவர். ஓகே, ஸோ அதே இடத்துல வந்து நீ டிராக்டர் யூஸ் பண்ணா, ஓகே, பிக் மிஷின் லைக் டிராக்டர் யூஸ் பண்ணா அவ்வளோ மேன் பவர் தேவையில்லை, கொஞ்சம் டைம்லேயே உனக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் டூ த ஒர்க், ரைட்? So if I manufacture, if I construct those tractors, it will be useful. So அதனால agriculture வந்து modernize பண்ணலாம். Manufacture reduce depending on agriculture. Manufacturing reduces dependence on agriculture for income. தப்பு இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சரை வந்து எய்ம் பண்ணி தான் இந்த பிக் மிஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க, ரைட்? பிக் மிஷின். ஸோ இது இட் கான் சே லைக் ரெடியூசஸ் டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்து அதுவும் சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட், மேனுஃபேக்சரிங் இன்க்ரீசஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் த கண்ட்ரி, விச் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஸோ ஒரு புதிய வந்து அவுட்லெட் இல்லாட்டி ஒரு புதிய சம்பிரம்பம் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் தட் பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருது, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும்போது தே நீட் ஒர்க்கர்ஸ் தே. ஸோ நிறைய வேலை இல்லாதவங்களை வந்து நமக்கு இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அங்கே என்ன ஆகுது, இட் இஸ் ரெடியூசிங் நாட் இன்க்ரீசிங். மேனுஃபேக்சரிங் சப்போர்ட்ஸ் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட். எஸ், நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து முழுசாக நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட ட்ரேட் அதுக்கெல்லாம் வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ தி ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? எஸ், பாயிண்ட்ஸ் டு பி ரிமெம்பர்ட். சாரி பசங்களா. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்? நான் சொன்னதே தான் இவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் த பேக்போன் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட். Backbone of development and helps in economic growth. Okay, helps in economic growth. It helps in modernizing agriculture and reduce dependence on farming by giving people jobs in secondary and tertiary sectors. So அதான் இது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு புதுசா ஒன்று இது இப்போ நீங்களே பாருங்களேன், என்ஜினியரிங் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ யூஸ்வலி வந்து லைக் யூஸ்வலாக இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து என்னது, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், சாஃப்ட்வேர் ஐடி இன்ஜினியரிங், டெவலப்பர், அனாலிசிஸ், அந்த மாதிரி. நவ் வி கேம் டு திஸ் திங் கால்டு ஏஐ. இப்போ இதுலேயே வந்து ஏஐ இன்ஜினியரிங் இஸ் தேர், ஏஐ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இஸ் தேர். ஸோ அதனால வந்து பீப்புள் கேன் ஸ்டடி திஸ் அண்ட் தே கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஜாப். ஸோ ஒரு புதிய ஒரு ஐடியா கொண்டு வரனால அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக தான் ஆகும். ஓகேவா? And industrial development helps in removing unemployment and poverty. Setting up industry in tribal and backward areas helps to reduce the regional disparities. So which means அந்த லைக் கொஞ்சம் ரூரலாக இருக்கிற இடத்துல, பட் அதுவும் வந்து ரூரலாக இருக்கிற இடத்துல வந்து இதவே சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், there is this thing. ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய மூவிஸ்லலாம் பார்த்துப்பீங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் த மலையாளம் மூவிஸில் அங்க வந்து லிட்டரலி the plot of the movie will be like this. ஸோ பெரிய இந்த ஒரு மூவில கூட இருக்கும், அதாவது they want to build industries here. ஓகேவா? அதுவும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இருக்கிற நிலம், அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ற லேண்டை வந்து மாத்தி they have to build big buildings. Okay, big IT companies they have. ஏதோ ஒரு மூவில இருக்கும், I don't remember that movie. அண்ட் அதுல வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பில்டிங் நான் கட்டுற மூலமா வில்லேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து they will have this thing, எது அவங்களுக்கு வந்து காசு கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும், அப்படி இப்படின்னெல்லாம் வந்து தே வில் கிவ் அந்த வாக்கு, அதாவது தே வில் கிவ் த வேர்ட். பட் அதோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா, நீ வந்து இப்போ மெயின்லி வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனே நடக்குது. அண்ட் வாட் எவர் கிரெயின்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், அதெல்லாமே நடக்கிறது வந்து இந்த ரூரல் ஏரியாஸ்ல தான். நீ அங்கேயும் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் நீ வந்து அப்பவும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்ட அப்படின்னா வி ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஆன் அதர் ஸ்டேட்ஸ், இல்லாட்டி அதர் ஸ்டேட்ஸ் விட்டு அதர் கண்ட்ரீஸாக மாறும். தென் த ஃபுட் ப்ரைஸஸ் வில் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீசிங். தென் த லோ எண்டில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் கான் அஃபோர்ட். அப்போ அதில் வந்து என்ன நடக்கும், பாவர்ட்டி வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு செயின் அது, பட் எல்லாமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ல இருந்தால் இட் இஸ் குட்.
இல்லையா it will be bad. ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து. Export of manufactured goods increase trade and commerce, bring foreign exchange. Countries that turn raw material into finished good become prosperous. This is what they are selling. ஓகேவா? India can become more prosperous by increasing and diversing manufacturing industries quickly. பட் அதுக்குன்னு நினைச்சிட்டு if you just do எல்லாமே எல்லா லேண்ட்ஸ்லயும் வந்து எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லயும் நீ வந்து பெரிய பில்டிங்கும் மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் பண்ணா two things will happen. One will increase pollution and second thing is that agriculture literally goes down. So எல்லாமே ஒரு பேலன்ஸ்ல தான் இருக்கணும். Okay, second one, assertion and reasoning. Agriculture, assertion read பண்ணுங்க. Agriculture and industry move hand in hand. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from the country. Okay. So from this, both assertion and reason is true. இல்லையா? Agriculture and industry move in hand. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு hand in handல மூவ் ஆனாதான் அது வந்து it will give a great production. ஒரு பெரிய ஒரு அவுட்கம் வர்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய ரீசன். இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ப்ரீ கண்டிஷன் ஃபார் எராடிகேஷன். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்னால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், பாவர்ட்டி ரெடியூஸ், which is also true. ஆனா I am asking that whether reason is the correct explanation for the assertion, which is not. Okay, ரெண்டும் entirely different. So option B is the correct answer. Both A and R is true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Okay, next question. I mean the explanation. Okay. Okay, both A and R true, but R is not the correct explanation of A. Assertion is true because assertion is true because அது ஏன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து நீங்க இதுவே நீங்க வந்து படிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க் டுகெதர். அதான் பசங்களை நான் சொன்னேன். இப்போ வந்து இந்த டைம்ல வந்து டிராக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லாட்டி ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவ்வளவா போட்டாலும் அதுவும் நல்லது கிடையாது. பட் குட் ஈல்டுக்காக சீக்கிரம் விளைவெடுக்கிறதுனால சீக்கிரம் ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த fertilizers is useful. Okay. Agro industries increases farm productivity by providing better tools and technology. So நீ வந்து tools and technology வந்து இப்போ நீங்க வந்து have you seen like இந்த இப்போ நீங்க வந்து இந்த தமிழ்நாடு ஏரியா, so from here from ஹொசூர் கிருஷ்ணகிரி அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஃபுல்லா வந்து they will put this white bulb. ஓகே, ஸோ ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது பார்க்கறதுக்கு. நைட்ல போகும்போது ஏதோ வந்து இட் வில் பி வெரி பியூட்டிஃபுல். தட் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபுல் வந்து ஒயிட் பல்ப், அந்த குண்டு பல்ப் மாதிரி ஒயிட் பல்ப்ஸ் அவங்க ஃபுல்லா போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் பெட்டர் க்ரோத், அதாவது சீக்கிரம் வளர்றதுக்காக தே ஜஸ்ட் மேனிப்புலேட்டிங் த பிளான்ஸ். எப்படின்னா ஸோ பிளான்ஸுக்கு வந்து லைட், தே நீட் லைட், ரைட்? So they do all the work during the daytime. அவங்க வந்து இந்த லைட் வந்து if they give this artificial light also, அப்போ வந்து plant started working. So it will increase the growth and it will increase the outcome அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது ஒரு டெக்னாலஜி. இட்ஸ் நாட், அது வந்து என்ன சொல்லலாம், அவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்களா? எஸ், டெஃபினெட்லி. பல்ப் இஸ் ஆல்சோ டெக்னாலஜி, ரைட்? ஸோ டெக்னாலஜி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. முன்ன வந்து இவ்வளோ பல்பு எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. ஸோ இனிஷியலி நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ சம்டைம்ஸ் எலி இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுக்கு ஏதாவது துரத்தி விடுறதுக்காக அந்த லைட் வச்சிருப்பாங்க நைட்டு, அதனால. பட் இட்ஸ் நாட். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியா, இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு இதில் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் செல் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பம்ப்ஸ், ஃபர்டிலைசர்ஸ், pesticide and machines to farmers. Manufacturing development has helped farmers increasing production and made farming more efficient. In the age of globalization, industries must be more efficient and produce high quality goods to compete with the international markets. Okay, so நம்ம வந்து it's all about trading. எல்லாமே வந்து முன்ன வந்து everything is trading, right? இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து how good quality we can produce, what other countries don't have.
அப்படி இருக்கும்போது அதுல வந்து if that thing has high demand, obviously other countries will buy from us. It will increase our economic growth. Okay. Second one, which pair belongs to light industries? Light industry light weight இருக்கிற raw materials யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. Watches and paintbrush, automobiles and oil கிடையாது. Automobiles வந்து it is heavy weightல வரும். Shipping and building fuse wires, அதுவும் அந்த pairsம் வந்து வராது. Oil and sewing machines, that also don't come. Option A is the correct answer. Okay. Watches and paintbrushes. Next question, I mean explanation. Heavy industries la vandu enna varum? So heavy industries na use heavy raw bulky materials to produce heavy finished goods. Shipbuilding, automobiles, shipbuildings ellame theriyum nenakku. Ship build பண்றதுக்கு automobile, something like automobiles na nammaloda car, bike, tractor, whatever it is. Oil processing, crude oil involves heavy and bulk raw material. Light industries அப்படின்னா use light raw material, and produce light goods. Okay, light raw material use பண்ணி light goods produce பண்றவங்க தான் light industries. Knitting needles, brassware, fuse wires, watches, sewing machines, electric bulb and paint brushes எல்லாம் light industries ல வந்துரும். Next question பசங்களா. Which statement about the cotton textile industry is not true? Not true கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? It provides employment for farmers, spinners and stylers. Correct, right? Yes. Cotton, it is basically cotton எங்கிருந்து, like you know how this manufactured, like அது cotton வந்து அது ஒரு பூச்சியிலிருந்து வருது. ஓகேவா? அதை வந்து இது பண்ணணும்னா we need farmers. அப்போ வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணி அது ஒரு ட்ரெஸ்ஸா மாத்தணும்னா we need the rest of them. The industry is mainly located in cotton growing states, which is also true. It uses handlooms, power looms and mills. Cotton mills. கேட்டிருக்கீங்களா? Yes, this is also true. Khadi weaving is done only in large factory, which is not true. Khadi வந்து small scale வீட்ல உட்கார்ந்து கூட காதி பண்றவங்க இருக்காங்க. So option D is the correct answer. Okay. இது பாருங்க. Textile industry generally uses agricultural raw materials like cotton, jute, silk, wool. Major contribution to India's production, employment and exports. ஏன்னா வந்து ஈவன் வந்து போத் த ஜெண்டர்ஸையும் வந்து நம்ம இதில் வந்து லைக் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. செல்ஃப் ரிலையன்ட், கம்ப்ளீட் வேல்யூ செயின் ஃபார் ரா மெட்டீரியல் டு ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ், கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட்ஸ், ஜாப், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். கம்ப்ளீட் வேல்யூ செயின் ஃப்ரம் ரா அண்ட் காட்டன். அப்போ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிற டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ஜென்ரலாக என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படின்னா க்ளோஸ்லி லிங்க்டு வித் அக்ரிகல்ச்சர், காட்டன் ஃபார்மிங். ஓகே. லேபர் இன்டென்சிவ் அண்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட், அதாவது லேபர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் அப்படிங்க. யூஸ் ஹேண்ட்லூம்ஸ், பவர் லூம்ஸ் அண்ட் மில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்டைல் வந்து மும்பையில் வந்துச்சு. grew due to demanding. எந்த வேர்ல்ட் வார்னால காட்டன் ட்ரெஸ் வாஸ் வெரி மேஜர் டிமாண்ட். மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் வாஸ் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், தமிழ்நாடுல தான் மேஜராக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Based in cotton growing regions, good transport and moist climate, ports and labor. So ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து அங்கே கட்டும்போது இல்லாட்டி ஒரு ஃபேக்ட்ரி கட்டும்போது there are like lot of things you have to keep in mind. One is there good transportation? How is the climate? Is there ports? Portsனா வந்து துறைமுகம். ஓகே. அண்ட் லேபர்ஸ் அவைலபிள். இந்த ஒரு மேஜரான 4 விஷயங்களும் அவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் they will build an industry or factory there. ஓகேவா? Pluckers, ginners and weavers. ஓகே. Supports industries, spinning. ஓகே. காதி இதுதான். காதி ப்ரொவைட்ஸ் ஹோம் பேஸ்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். காதிக்கு வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்லாம் தேவை கிடையாது, வீட்டிலே உட்காந்து அது பண்ண முடிஞ்ச ஒரு வேலை அது. ஓகேவா? அது ஒரு தட் டைப் ஆஃப் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், a certain industry works only during
fixed season of the year. It uses heavy, bulky raw material that must be produced quickly after harvest. Longer crushing season, shifting from North India to South West India. Which industry is the riddle pointing out? Obviously, it is. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா jute, rubber, cotton இது மூணுமே வந்து ஒரு இதில் வந்து அது எடுத்து அது வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் சுகர் இஸ் சம்திங், அது ஒரு சீசனல் திங். ஓகேவா? சுகர் ஏன் வந்து பொங்கல் டைமில் மட்டும்தான் we can see the sugar cane. மற்ற டைம்லலாம் வந்து சுகர் கேன் நமக்கு வந்து அவ்வளோவா தெரியாது. ஸோ அந்த ஒரு சீசனில் மட்டும்தான் சுகர் கேன் வரும், அதனால தான். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் இண்டஸ்ட்ரி uses sugar cane bulky raw material. Seasonal industry runs only during cane season. Suited to corporate sector. India second in sugar, first in gur and major states is UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, AP, Gujarat, Punjab, Haryana and MP. 60% smell in UP and Bihar. 60% எங்க இருக்கு? UP-லயும் Bihar-லயும். Shift towards Maharashtra and South states due to higher sucrose content, cooler climate, longer crushing season, strong cooperatives. Okay, so இதான் வந்து sugar industry. Next one, match column A and column B. Okay, so industries கொடுத்திருக்காங்க, அதோட major raw material. பசங்களா aluminium, இங்க பாருங்க bauxite. Okay, aluminium is bauxite. Cement industry, limestone, silica and gypsum. Fertilizer industry, potash, phosphate, nitrogen. Nitrogen is most wanted for the plants. So option 3. Iron and steel, iron or coal. So adu. Okay, so this is the answer, which is option A. Okay va, idu neenga vandu paathukonga. Okay va, so this is just explanation. Okay, yes. Next one, which city is known as electronical capital of India? Nammuru, Bengaluru. Yes, option B. So you know, like உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், because here in Bangalore, okay, I currently I'm in Bangalore. So here in Bangalore எப்படின்னா most IT hubs you can see. ஒரு ஏரியால வந்து when you go, no, there will be lot of buildings. ஓகே, போத் ஹார்ட்வேருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் பேர் தெரிஞ்சு ஒரு இடம் தான் பெங்களூர். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் ஹார்ட்வேர், ஹோல்சேல் ஹார்ட்வேர் கடை. நீங்கள் வந்து கடை அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் யூ கேன் சி, லைக் இட் வில் பி வெரி நைஸ். ஓகே, ஸோ தட் பார்ட் ஆஃப் பெங்களூர் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ ஐடி அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி, சிலிக்கன் மெட்டல்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எங்க கிடைக்கும், இங்க வந்து யூஸ் பண்றாங்க raw materials. Key characters, produces TVs, computers, telecom equipments, fastest growing modern industry, major source of employment, growth of hardware. Like you can see lot of people here who works. நிறைய பேர் அதான் பாருங்க, அதாவது like here it is where like lot of people come and get their jobs and do their jobs and whatever it is. Okay, so Bengaluru electronic capital, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad. Even Chennai is also called something. Chennai இதே மாதிரி தான், ஆனா not up to Bangalore. Okay, next one. Which of the following pairs is incorrectly matched? Air pollution caused by harmful gases and smokes from factories, which is also correct. Water pollution caused by industrial waste like dyes, acids and heavy metals, which is also correct. Land pollution caused by dumping industrial waste and chemical, which is also correct. Noise pollution cause no physical or mental, அது தப்பு. எல்லாமே noise pollution வந்து noise pollution it will irritates you, right? Yeah, option D. So இதுதான் வந்து noise pollutionக்கானது. Industries cause 4 major pollutions. What are the 4 major pollution caused by the industries? Air, water, land and noise, which harm the environment despite contributing to the environmental growth. Air pollution happens due to harmful gases. Okay, and you know what is happening in Delhi, right? So Delhi la ipo vandu pathina air quality index is very poor, very pathetic. You could see like smoke, like I have seen lot of people's
நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இப்போ வந்து இன்டர்நெட் திஸ் இஸ் த மேஜர் டாக் ரைட். டெல்லியில் வந்து ஏர் குவாலிட்டி இஸ் வெரி பேட். யூ கேன் ஸ்டெப் அவுட் சைட். இப்போ வந்து ஸ்கூல்லலாம் லீவ் விட்டு லைக் லிட்ரலி தி லிவ் இன் ஸ்மோக் அந்த மாதிரி இல்லையா. யா ஸோ அதுவும் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஐ வுட் சே அலோன். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பொல்யூஷன், இட் பிகாஸ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ். நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ்னால கூட பொல்யூஷன் வரலாம் இல்லையா. யா வாட்டர் பொல்யூஷன் வென் இண்டஸ்ட்ரீஸ் dump harmful chemical dyes and acid heavy metal into rivers. Land soil pollution happens due to dumping soil waste like glass, chemical packages. So land pollution it's not because இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால கூட கிடையாது, humans itself dumping waste here and there இல்லையா. So it is also land pollution, right? Noise pollution caused by industrial machines and construction work, generators, drills leading to stress, anger and hearing problems. Okay, yes. Next question. Consider the following statement about controlling environmental degradation and identify the correct statements. Industries should reuse and recycle water into 2 or more stages to reduce freshwater pollution. Yes, correct statement. Harvesting rainwater can help meet industrial requirement, which is also correct. Using electrostatic precipitators and fabric filters helps to reduce particulate matter released into air. Using coal instead of oil or gas helps reduce smoke. தப்பு. Why வந்து இந்த முன்னாடி இருக்கும்போது trains were using coal. அப்போ வந்து ஏன் அந்த அது if it is better அப்படின்னா why would they have, அவங்க அது ஏன் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போவும் வந்து அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டியில தான் வந்து என்ன போகுது, ட்ரெயின் போகுது. ஸோ இஃப் தட் இஸ் பெட்டர்னால அவங்க அதே வச்சிருக்காங்க. ஆனால் கோல் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒரு விஷயம் வந்து கோல் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ரொம்ப இட் இஸ் அ ரினியூவபிள் ஆகிறதுக்கு, திருப்பி அந்த கோல் வர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அது வரைக்கும் வந்து ட்ரெயின் ஓடாம இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் வாஸ் அ பிக் என்ன சொல்லலாம், பிக் கன்சர்ன் ஃபார் தட். Second was the air pollution. It will release a lot of smoke. So option 3, I mean option C is the correct answer. Okay. So you can read. Okay, இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னதுதான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. Industries should reduce water pollution by using less water, recycling it and treating hot water and effluents before releasing them into the river. So நீ வந்து வேணும்ட்டே அங்க இருக்கிற ரிவர்ல இப்போ வந்து we won't be using that river, but இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற ஒரு ecosystem is there, right? Their ecosystem will get disrupted because of that. So அதனால தான் water treatment happens in 3 stages. Primaryல வந்து mechanical methods like screening and sedimentation, secondary biological process, tertiary biological, chemical and physical process to recycle water. Okay, overuse of groundwater by industry must be controlled through legal regulation. So some sort of legal papers இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மேனிப்புலேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏர் பொல்யூஷன் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் பை ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் யூஸிங் கிளீனர் ஃபியூயல்ஸ் லைக் ஆயில், கேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோல். ஸோ என்னோட பிடெக் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் சம்திங் லைக் திஸ். லைக் ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து அதாவது ஸ்மார்ட் இன்டோர் ஏர் பியூரிஃபைங் சிஸ்டம் வாஸ் அவர் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இது பியூரிஃபிகேஷன் ஞாபகம் வந்த போது எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு, அதனால நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஓகே, நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கேன் பி கண்ட்ரோல் பை யூசிங் சைலன்சர், ரீடிசைனிங் த மிஷின் அண்ட் யூசிங் நாய்ஸ் அப்சார்பிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இயர் பிளக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Last question. Which of the following is the step taken by NTPC to reduce waste? What was it? Maximizing ash utilization. Okay, reduce waste by using by as much as of ash possible instead of letting accumulate harmful industrial waste by reusing ash in construction and other purposes, minimizes waste by generating and lowers environmental pollution. Okay, using equipment efficiently, upgrading technology, reducing water by using ash in different ways, creating green belts to maintain
ecological balance, controlling pollution through ash pond management, recycling water, managing liquid waste, monitoring the environment regularly with the online systems. Okay, so these are the steps taken by the NTPC. Okay, va? Clear ah pasangla? So that's it for today. So இதில் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸும் which I covered today, it's very important for your boards. ஸோ மறக்காமல் அட்லீஸ்ட் இந்த டாபிக்ஸ் ஆச்சு இந்த சாப்டர்லேருந்து நீ படிச்சுட்டு போகணும். ஓகேவா? எஸ், ஸோ கிராஷ் கோர்ஸ் பற்றி மறந்துடாதீங்க. அண்ட் யா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் நான் வந்து இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நான் வந்து I will be sharing it today. So that's it for today, pasangla, and I will see you on the next session. This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.